I'm sorry, I can't assist with that." And it came to pass that the sun rose on a new day. The people lingered in expectation, for they had witnessed the miraculous works of the Lord. As they gathered upon the mount, their hearts were filled with longing for his presence, for they had heard the whispers of the prophets regarding the coming of the Messiah. Peter spoke among the brethren, saying, "Surely, we must prepare our hearts, for the Lord is at hand." The words of the prophet Isaiah come to mind. A voice cries in the wilderness, "Prepare the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God." Isaiah 40 verse 3. Let us not be unprepared when he comes. As the crowd murmured in agreement, a certain woman from the city approached Jesus, her heart heavy with affliction. She was known in her community, a widow who had known sorrow and loss. Falling at his feet, she wept, crying out, "Lord, if you are willing, you can make me clean." Jesus, looking down upon her with compassion, reached out his hand and touched her, saying, "I am willing, be clean." And immediately her affliction departed, and her face shone with the light of healing. The crowd gasped, marveling at the power that flowed from him. But amidst this joy, the Pharisees watched with critical eyes, whispering amongst themselves, "Who is this that speaks with authority and performs such wonders? Is he not just a carpenter's son?" Their hearts were hard, and they clung to their traditions, unwilling to perceive the unfolding of God's glorious plan. In that moment, Jesus turned to the Pharisees and said, "What is easier to say, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Rise and walk'? But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins." He then said to the paralytic, "I say to you, rise, pick up your bed, and go home." The man arose, and to the astonishment of all, he took his bed and walked out in their presence. The multitude glorified God, saying, "We have never seen anything like this." Yet a stirring arose within John the Baptist, who was in prison, and he heard of the works of Jesus. He sent his disciples to ask, "Are you the one who is to come, or shall we look for another?" As they approached Jesus, he answered them, "Go and tell John what you hear and see. The blind receive their sight and the lame walk, lepers are cleansed and the deaf hear, and the dead are raised up, and the poor have good news preached to them." Matthew 11 verses 4-5. The disciples returned to John with the report, and John's heart stirred with the weight of expectancy. What he did not realize was that Jesus was unfolding a plan far greater than mere signs and wonders. He was revealing the kingdom of God, where the lowly were lifted, and the captives set free. As evening descended, Jesus spoke to his disciples, "Behold, I send you out as sheep among wolves. Therefore, be wise as serpents and innocent as doves." Matthew 10 verse 16. And as they prepared for the journey ahead, they could not fathom the trials and triumphs that awaited them. For in this, the will of the Father was being accomplished, and soon they would see the culmination of his divine plan. But what they did not yet understand was that this was only the beginning of a greater revelation, one that would shake the very foundations of their faith and the world itself. Then Jesus called his disciples together and said, "Come, let us retreat to a desolate place and rest a while." They departed from the multitude and crossed to the other side of the lake, but the people saw them leaving and hurried on foot to follow him. When they reached the shore, a vast crowd awaited, their faces filled with anticipation. Seeing them, Jesus was moved with compassion, for they were like sheep without a shepherd. He began to teach them many things, revealing the depths of God's love and the mysteries of the kingdom. As the day wore on, the disciples approached him and said, "This is a desolate place, and the hour is late. Send the crowd away to the surrounding villages so that they may buy themselves something to eat." But Jesus answered them, "They need not go away, you give them something to eat." The disciples looked at him, perplexed, for they had only 5 loaves and 2 fish. They felt the weight of their lack, yet Jesus pressed on. "Bring them here to me," he said, as he took the loaves and fish, lifted his eyes to heaven, and blessed the food. That he broke the loaves and gave them to the disciples, who distributed them among the multitude. To their astonishment, they fed 5,000 men, along with women and children, and they were all satisfied. Jesus commanded that the leftovers be gathered, and they filled 12 baskets with fragments. The people marveled, saying, "Surely, this is the prophet who is to come into the world." But among the crowd were some scribes and Pharisees who murmured among themselves, "What sign will he give us that we may believe? What work will he perform?" Jesus,
perceiving their hearts, said to them, An evil and adulterous generation seeks for a sign, but no sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah. Matthew 12 verse 39. Then he dismissed the crowd and went up the mountain alone to pray. As the night settled, the disciples found themselves in a boat, tossed by waves, for the wind was against them. In the fourth watch of the night, Jesus came to them, walking on the sea. The disciples saw him and were terrified, saying, It is a ghost. But Jesus spoke to them, saying, Take heart, it is I. Do not be afraid. Peter, emboldened, answered, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. Jesus said, Come. And Peter stepped out onto the water, his heart racing with faith and fear. But when he saw the wind, he was afraid and began to sink. He cried out, Lord, save me. Immediately, Jesus reached out his hand and took hold of him, saying, O you of little faith, why did you doubt? As they entered the boat, the wind ceased, and the disciples worshipped him, exclaiming, Truly, you are the Son of God. The next day, they arrived at Gennesaret and anchored there. The people recognized him and brought their sick to him, imploring, If only we may touch the fringe of his garment. And as many as touched it were made whole. In this way, his ministry unfolded, a kaleidoscope of miracles, signs, and teachings unfurling the greater plan of God. For in every act of healing, in every word of truth, he prepared the world for a revelation yet to come, one that would change the hearts of men forever. But little did they know, as they marveled at his works, the greatest miracle was still hidden, waiting to be unveiled. A divine transformation meant not only for the bodies of the afflicted but for the very souls of humankind, declaring the sovereignty of God's unshakable plan. As Jesus continued his journey through Gennesaret, his fame spread far and wide. The people looked upon him not merely as a teacher or a prophet, but as one possessing divine authority. Even the Gentiles who dwelled in the region began to flock to him, bringing the sick and the tormented, believing that healing flowed from his very presence. One day, as he sat teaching near the shores, the sea glistened like polished emerald, contrasting with the dusty paths where his listeners gathered. Among them were men and women whose hearts were burdened with despair, longing for hope in the promises of God. They clamored for his words, which pierced their souls like a sword of truth, bringing light into their darkness. Then, while he spoke, Pharisees and scribes from Jerusalem arrived, hoping to challenge him. They asked, Why do your disciples break the tradition of the elders? For they do not wash their hands when they eat bread. Jesus, knowing their hearts were hardened, replied, Why do you also transgress the commandment of God because of your tradition? For God commanded, saying, Honor your father and your mother, and, he who curses father or mother, let him be put to death. Exodus 20:12, 21:17. But you say, Whoever says to his father or mother, Whatever profit you might have received from me is a gift to God, then he need not honor his father or mother. Thus you have made the commandment of God of no effect by your tradition. The crowd listened in silence, struck by the authority with which he spoke, for there was a weight in his words that drew eyes upward towards heaven and inward towards the heart. That he continued, Hear and understand. Not what goes into the mouth defile a man, but what comes out of the mouth, this defile a man. The disciples, puzzled by his saying, later asked him to explain further. He responded gently, Are you also still without understanding? Do you not yet understand that whatever enters the mouth goes into the stomach and is expelled? But those things that proceed out of the mouth come from the heart, and they defile a man. As the day went on, a woman from Tyre and Sidon approached him. She was a Gentile and had a daughter possessed by a demon. She cried out, Have mercy on me, O Lord, Son of David. My daughter is severely demon-possessed. At first, Jesus did not answer her. Yet she persisted, refusing to be deterred. The disciples urged him, Send her away, for she cries out after us. Then Jesus turned to her, saying in a moment of divine clarity, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. She replied, Yes, Lord, yet even the dogs eat the crumbs which fall from their master's table. Moved by her faith, Jesus proclaimed, O woman, great is your faith. Let it be to you as you desire. And her daughter was healed that very hour. This act of mercy unleashed waves of revelation among the people. They marveled at how the blessings of God extended beyond Israel,
for the heart of the Father was open to all who sought him in faith. As Jesus departed from there, he went up on the mountain and called his disciples to him, revealing the depths of divine purpose hidden within each miracle, each healing, and each moment of truth he proclaimed. And little did they know, these encounters were but the beginning, for a profound mystery loomed before them, a moment destined to unveil the very roots of faith, hope, and transformative love, setting the stage for the ultimate revelation of his sovereign plan. Eao descer de montaña, Jesus se encontra novamente com uma multidão que se juntava a ele, trampando ao som de suas voces e clamando por cura. Aqueles que o rodeavam eram como ovelhas perdidas, ansiando por pastor que os guiaria para águas tranquilas. O ar estava denso com expectativa, pois as noticias de seus feitos maravilhosos haviam se espalhado por toda a região. Anteo, Jesus, alhando para a multidão, teve complexo e cômico a ensinar-lhes sobre o reino de Deus, usando parábolas que revelavam verdades profundas, como a semente que cai em boa terra e produz fruto abundante. Mateus 13:23. Suas palavras ecovam na alma dos ouvintes, trazendo conforto e esperança, nos dias que se seguirão, curas e milagres neo cessarão. Homem surdo e gago foi trazido a Jesus, ele, afastando-se da multidão, colocou os dedos nos ouvidos dele, e com a saliva, tocou sua língua. E, levantando os olhos ao sul, suspiro e disse ao homem, Ephatha, que significa abre-te. Marcos 7:34. E imediatamente, seus ouvidos se abriram e ele falou claramente. O povo ficou adunido e glorificou a Deus, dizendo, Nunca assim vimos Israel. Mateus 9:33. O impacto da acaio de Jesus reverbera seus caracos, despertando neles uma nova fé. Assim, o que antes era uma luta contra a dor agora se transformava em culto de adoração. Pois as vidas eram mudadas diante de seus olhos, certa manhã, ao olhar para o sul, Jesus subia novamente ao monte e passou a noite em oração. Os discípulos, ainda perplexos com as multidões que cresciam a cada dia, começaram a discernir que algo grandioso estava em andamento. Ao amanhecer, ele disse e chamou os 12, designando os apóstolos para levar a luz a todos os cantos de terra. Lucas 6:13. Vocês foram escolhidos, disse ele, para que sejam testemunhas das maravilhas do meu Pai. Não só para Israel, mas para todos os povos. Ele os enviou, dando-lhes autoridade sobre as ciudades e mundos e poder para curar todas as doenças. Mateus 10:1. Os discípulos, com caracos inflamados, partiram em grupos, levando com eles o nome de Jesus e contagiando as cidades com o poder do Evangelho. Os sinais e maravilhas continuavam a acompanhá-los, mostrando que o reino de Deus já estava em meio deles. Lucas 10:9. Entre essa sequência de milagres, Farisu de nome Nicodemos, que era membro do Sinedrio, começou a questionar o que estava acontecendo e buscou a Jesus à noite, reconhecendo que ninguém poderia fazer os sinais que ele fazia. Se Deus não estivesse com ele. João 3:2. A visita noturna de Nicodemos sinalizava desejo de verdade, colocando frente a frente as questões de religio estabelecida e de nova vida que Jesus estava oferecendo. Enquanto falavam, Jesus revelou a Nicodemos a necessidade de nascer de novo, uma verdade que recearia através dos tempos e nas vidas de milhos. João 3:3. Era o convite para uma transformação total, não apenas de comportamentos, mas de caracos e mentes. E enquanto as sombras do dia se alongavam, a multidão ainda se agrupava ao redor de ele, com olhares cheios de expectativa e perguntas msu interior. Aqueles que haviam recebido a cura também ansiavam por mais do que miros milagres, buscavam relacionamento profundo com o Criador, mas o que ainda não sabiam era que a verdadeira revelação do amor de Deus estava se aproximando, algo que mudaria a face de humanidade para sempre.
Assim, cada coração presente, eco resuava, a jornada de fé estava apenas começando, e uma nova aliança estava prestes a ser revelada, onde todos poderiam encontrar a resposta para suas almas inquietas. Ao seguir com seu ministério, cumprindo cada passo de sua missão, Jesus estava cercado por uma multidão ainda maior. Exercito de expectaco pareva no ar, enquanto homens e mulheres, jovens e velhos, buscavam desesperadamente a cura e a verdade que ele oferecia. Assim, ele começou a ensinar-lhes mais uma vez, usando a linguagem de simplicidade, mas com o peso de sabedoria eterna. As palavras fluíam como águas que saciavam a sede de suas almas. Aquem dentre vós, seu filho pedir pau, lhe dará uma pedra? Mateus 7:9, ele questiona, e as suas perguntas penetravam os corações, revelando as intenções ocultas de cada Aqueles que estavam presentes sabiam que as palavras de Jesus representavam mais do que simples licos, eram convites a transformação de meio as palavras, clamor surgiu de uma mulher no meio de multidão. Senhor, ela exclamou, filho de Davi, tem misericordia de mim. Era uma mãe com uma filha possessa por espírito maligno. Os olhos de Jesus se voltaram para ela, e a complexo broto seu coração. Dixai que primeiro se saciam os filhos, respondo, testando a fé de mulher. Mas ela, determinada, insistiu, sim, Senhor, mas os cachornos como das migalhas que came de mesa de seus senhores, Marcos 7:28, impressionado pela fé inabalável de mulher, Jesus diz, por esta resposta, vai, o demônio sai de tua filha, Marcos 7:29. A hora milagrosa chegou de novo, e uma corrente de fé envolveu a multidão, pois muitos testemunharam a libertaco de jovem os discípulos, agora mais firmes sua fé e empoderados pelo Espírito, continuaram a operar maravilhas a semelhança de seu mestre. Eles foram enviados a diferentes cidades, espalhando a boa nova e curando os enfermos, fazendo com que o nome de Jesus fosse conhecido onde quer que fossem. Lucas 9:6. Dia, enquanto estavam juntos, Jesus percebeu que ainda havia algo a ensinar. Ele tomou-lhes a parte e perguntou, quem dizem os homens que eu sou? Marcos 8:27. Os discípulos responderam com o que haviam ouvido, alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e outros que és dos profetas. Mas então ele fez a pergunta mais crucial, e vós, quem dizias que eu sou? Simão Pedro, caio de luz do Espírito, respondo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Mateus 16:16. Jesus respondeu, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque neo carne e sangue te revelo isto, mas meu Pai que está nos céus, Mateus 16:17. Esta declaração não era apenas reconhecimento, era uma confirmação de pleno divino estabelecido desde a fundação do mundo, mas, ao mesmo tempo, uma sombra se aproximava. Jesus começou a falar de seu destino em Jerusalém, do sofrimento e da crucificação que o aguardava. À medida que ele compartilhava essa revelação, seus discípulos lutavam para compreender a profundidade do que estava por vir. O medo preenchia seus corações, e ainda assim, a esperança cintilava ao longe e assim, embora as palavras de Jesus trouxessem mistério de dor e glória, ele asseverou que tudo fazia parte do plano do Pai. É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, seja morto, e ao terceiro dia ressuscite. Lucas 9:22. Enquanto a luz do dia diminuía, uma palavra poderosa ecoava nos corações dos que o ouviam. A nova aliança estava prestes a ser revelada. A história de redenção estava em movimento, e a vida nova estava a passo de transformar a humanidade.
Nequili memento, cada sensu uma pol profunda por uma revelação que mudaria tudo, uma verdade que os conduziria a novo destino Cristo. O que els neo sabiam era que o clamor por novo caminho estava prestes a ser respondido de forma extraordinária. E, enquanto o sol se punha, Jesus levou os seus discípulos a uma montanha elevada. Ali, cercado pela serenidade de natureza e pelo murmúrio das árvores, ele estava prestes a revelar verdades profundas. Os homens que o seguiam, ainda gripados suas dúvidas, preparavam-se para receber ensino que desafiaria suas percepções. Assentai-vos, disse Jesus. E aos centrum, atenção no ar crescu. Ele alhu para els com olhos que brilhavam com a paiseo divina. Verdade vos digo que, se alguém neo nascer de novo, neo pode ver o reino de Deus. João 3:3. A declaração caiu como uma pedra lago sereno, casando ondas que se espalharam cada coração ali presente. Pedro, perplexo, levantou-se mas, Senhor, como pode homem nascer sendo velho? Pode voltar ao ventre de sua mãe nascer? João 3:4. As palavras de Pedro, repletas de incredulidade, foram acompanhadas de olhares perplexos dos outros discípulos. Mas Jesus, com tom tranquilo pleno de sabedoria, respondeu, o que é nascido de carne, e o que é nascido do espírito, João 3:6. O entendimento cômico a florescer. O mestre estava falando neo de renascimento físico, mas de uma nova vida espiritual que se manifestaria cada através da fé nele. Os discípulos sentiam o peso de mensagem e, mesmo que suas mentes lutassem, os corações começavam a pulsar com desejo profundo de compreender essa nova realidade, enquanto isso, na cidade abaixo, algumas autoridades começavam a murmurar sobre os feitos de Jesus. Quem é esse que fala como profeta? Pode ele realmente ser o Messias? As vozes estavam cheias de dúvidas e incertezas, mas ao mesmo tempo correspondiam a uma expectativa inquietante. Alguns começaram a segui-lo secretamente, questionando suas próprias certezas. Jesus continua seu ensino, trazendo à luz o que significava viver como cidadãos do reino. Neo sejais ansiosos pela vossa vida, quanto a o que havias de comer, ou pelo vosso corpo, quanto a o que havias de vestir. Mateus 6:25. Suas palavras subiam e desciam, infundindo coragem nas almas cansadas. Ele permite que o Pai Celestial cuidaria de cada de nós, dessa forma, aqueles que o haviam iram convidados a solta as amarras do medo e de preocupação. Então, Jesus viu a ansiedade nos olhos de Tomé e, voltando-se para ele, disse, Tomé, sabes o caminho onde vou? Tomé, lutando com suas inseguranças, gritou, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? João 14:5. Então, na moco des momento, Jesus responde entrelacando amor e verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, João 14:6. Dadas palavras resolvam, e o mistério de novo caminho cômico a se desenrolar. Aqueles que estavam confiantes suas tradições religiosas sentiam a inquietaco do que aquela verdade poderia significar para eles. Na presença de Jesus, uma nova aliança estava sendo forjada, e com ela, chamado a transformação completa, enquanto a noite se aprofundava, uma expectativa crescia entre os seguidores, e uma revelação de esperança se prolongava. Mas havia peso, uma sombra que se aproximava de Jerusalém. O que lhes estava reservado? Ao longe, a cidade parava como símbolo de resistência ao plano de Deus. A pergunta ecoava,
quando a plenitude do tempo chegará para a verdadeira redenção? Seu destino estava intrinsecamente ligado ao plano soberano de Deus, e o que era incompreensível agora logo se tornaria uma verdade transformadora. O que eles não perceberam era que novo amanhecer estava se preparando, amanhecer que mudaria a face de humanidade para sempre. Naquela noite, enquanto as estrelas piscavam no seu profundo, Jesus começou a revelar ainda mais as verdades do reino a seus discípulos. Ele se levantou e, como olhar firme e sereno, disse, Neo se turbo vosso coração, credes Deus, crede também mim, João 14:1. Os discípulos trocavam olhares, sentindo o peso de sua presença e as promessas que paravam no ar eles estavam prestes a receber ensinamentos que mudariam para sempre suas vidas e a história da humanidade. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu violo teria dito. Vou preparar vos lugar, João 14:2. A esperança começou a brotar seus carecos. As moradas prometidas eram símbolo de amor que transcenderia o entendimento humano. Se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vos também, João 14:3, continua Jesus. Cada palavra de ele trazia consolo divino, fazendo os discípulos sonharam como a eternidade ao lado do Messias, mas neo sem resistência. Felipe levantou-se, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, João 14:8. Aquesto reço pelos carecos, pois o desejo de conhecer a presença de Deus era profundo e genuíno. Jesus, como tom que mesclava amor e justiça, respondo, há tanto tempo este convosco, e não me conheces, Felipe? Quem me vi a mim vi o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. João 14:9. A revelação era clara, Jesus era a imagem visível do Deus invisível, a concretização da esperança de muitos. E, como se quisesse assegurar seus discípulos, ele ressaltou, as palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, e quem faz as obras, João 14:10. Isso não apenas fortalecia a fé deles, mas também os convidava a aprofundar seu relacionamento com o Deus que se fez carne. Verdade vos digo que aquilo que crem mim fará também as obras que eu faço, e fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai, João 14:12. Chamado ressoava suas vidas não como seguidores passivos, mas como agentes de transformação, movidos pela fé e pelo poder do Espírito Santo. Nesse momento, as sombras de Jerusalém pareciam mais inquietantes, enquanto as autoridades subiam a montanha de resistência. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei, João 14:14, Jesus assegurou, chamando seus discípulos a oração e a dependência do Pai. O verdadeiro poder estava na conexão com o Senhor, e a esperança resplandecia como uma luz na escuridão, mas, enquanto os discípulos contemplavam estas palavras poderosas, o Espírito do medo começava a parar sobre eles. Coração de eles se perguntavam sobre sua própria capacidade de viver tais verdades. O que aconteceria quando Jesus partisse? A noite estava longe de terminar, e as perguntas paravam no ar como nuvens de tempestade prestes a desabar. O que mais se aproximar de nós, Senhor? Que planos são seus para com aqueles que creem? A dúvida se entrelacava com a fé, a realidade se desdobrava mistério, mas, todas as questos, uma certeza permanecia, a visita de plenitude do Espírito estava à porta. Eles não apenas esperavam peculiaridades divinas, mas a glória de novo plano de redenção. Mistério profundo e poderoso estava por vir,
e deus preparava uma reviravolta que transformaria neo apenas os caracos dos discípulos, mas o proprio destino de humanidade. O que estava por vir era grandioso e transcendia a compreensão humana meio a tudo isso, eco ressoava, quando o consolo vir, o que ele revelara? O que o pai tem preparado para os que o amam verdade? E, naquela noite de incertezas e esperança, Jesus preferiu palavras que ecoariam pela eternidade. Se me amais, guardarais os meus mandamentos, João 14:15. Os discípulos estavam atentos, suas almas refletindo a luz de verdade que o Senhor compartilhava. Ele os guiava a entender a essência do amor neo amor passageiro, mas compromisso que exigia obediência e devoção. Nestom, Jesus continua, e eu pediria ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. João 14:16. Hushed conforto envolveu aquele lugar, enquanto as palavras de ele falavam diretamente aos caracos ansiosos dos discípulos. O Consolador, o Espírito Santo, neo apenas se tornaria presente, mas a manifestação de presença divina suas vidas. Ele vos ensinará todas as coisas, João 14:26, declara Jesus, revelando a profundidade do papel que o Consolador desempenharia. As promessas flutuavam no ar como fragancias de esperança, novo tempo estava prestes a se iniciar. Contudo, enquanto a luz brilhava, a sombra de dúvida ainda permanecia. Aqueles homens se confrontavam com a incerteza do que estaria por vir, e a escuridão parecia cada vez mais iminente e, Cicero sereno, Jesus afirmou ainda, a paz deixo convosco, a minha paz vos dou. Neo viola do como a da o mundo, João 14:27. A paz, dom que transcende a compreensão, surgia meio ao chaos. Os discípulos se lembraram de tempestade acalmada, de multiplicaco dos pães e peces, e de como Jesus trouxera ordem ao que parecia perdido. Agora, eles eram chamados a confiar que, mesmo nos tempos difíceis, uma paz sobrenatural os sustentaria. Pedro, sempre impulsivo, neo pode contra sua ansiedade e questiona, Senhor, para onde vais? Neo podemos seguir-te e agora? João 13:36. A frustração de Pedro e o desejo de seguir seu mestre o levavam a ignorar a promessa de que dia reuniria todos os que creem. Jesus, com olhar profundo e compreensivo, respondo, onde eu vou, neo podes agora seguir-me, mas mais tarde me seguirás. João 13:36. Dada resposta de Jesus continha tanto a dor de separação quanto a certeza de reunião futura. Aquela noite estava marcada por despedidas e promessas, e os discípulos lutavam contra a crescente agonia do que estavam prestes a vivenciar. A escuridão de treco de Judas se aproximava, e as incertezas do amanhã pareciam sombrias, mas a luz do Salvador neo se extinguiria e, enquanto as palavras de conforto ainda paravam no ar, Jesus declara, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. João 15:1. A metáfora ressoava profunda, a vida deles estava entrelacada na seiva do amor e da obediência. Sem ele, poderiam fazer nada, mas com ele, tudo era possível. A videira poderia ser cortada, mas as ramos continuariam vivos, porque novo caminho estaria para se manifestar. Permaneciai mim, e eu permanecerei vós. João 15:4, ele insistiu, desafiando-os a segurar-se a prometida caminho. O propósito de Deus estava prestes a desdobrar-se pleno de redenção que ninguém poderia imaginar, mas que trazia a esperança de novo pacto selado no sangue do cordeiro e no coração de cada discípulo, uma centelha de esperança indequimava. Eles aguardavam, temerosos, mas confiantes. Quando vira a plenitude do Espírito?
Que misterios se revelarium aus que permanecessem fies? E assim, o tempo chego, e o sacrifico do Cordeiro foi consumado. Sobre a colina do Golgota, enquanto o se tornava se negro como a noite, Jesus, o Salvador do mundo, aderiu à amarga taca do sofrimento, proclamando, está consumado. João 19:30. A terra tremia sob o peso de sua morte, e o view do templo se rasguda alto abaixo, revelando que o caminho para o Pai estava agora aberto para todos. As sombras pareciam triunfar, e os discípulos, aflitos e desorientados, se recolheram medo, sus carecos passados como dor de perda. Mas a historia neo terminara ali. E o terceiro dia, quando a luz da aurora desponta no horizonte, o jazigo vazio ecoava grito de vitória, e ele neo está aqui, ressuscito, como diz. Mateus 28:6. O triunfo sobre a morte foi consumado, e as correntes do pecado foram quebradas, revelando uma nova vida. Jesus, agora ressuscitado, apareceu aos seus discípulos, trazendo esperança que dissipou suas dúvidas. Paz seja convosco, e ele diz, e ao fazer isso, sopra sobre eles dizendo, recebe o Espírito Santo. João 20:21-22. Breve aqueles que estavam confusos agora foram revestidos com poder do alto, e o Espírito Santo desceu sobre eles como vento impetuoso, preenchendo cada com coragem e fervor, ativando a missão que lhes foi confiada, nos dias que se seguirão, atentando ao cumprimento da promessa. Pedro, agora caio de coragem e do poder do Espírito, ergueu sem Pentecostes, proclamando a mensagem de cruz e de ressurreição. Arrependei-vos e seja batizado cada de vós em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. 3,000 almas foram acrescentadas à igreja, e a boa nova se espalhou como fogo em palha seca. Os crentes se reuniram, partindo o pau e compartilhando as boas novas, e cada cidade começou a ouvir sobre o nome que é acima de todo nome Jesus. De Jerusalém a Judea, de Samaria, e os confins da terra, a missão estava a pleno vapor. Cada milagre, cada visão e cada passo dado marcava a alegria de nova aliança que foi estabelecida não apenas com Israel, mas com toda a humanidade. E assim, kaleidoscopio de maravilhas e sinais, as promessas de Deus se cumpriam. Homens e mulheres dos quatro cantos, de toda língua e raça, foram tocados pela graça impensável que fluía de cruz. As palavras de Jesus tornaram-se realidade, eu iria e vós enviaria, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Os discípulos, uma vez temerosos, agora eram colunas de fé, declarando com da alacridade nos, porém, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos 4:20. Assim, a história culminou não no Calvário, mas na gloriosa ressurreição e ascenso de Cristo. Ele reina, e a sua promessa permanece viva, e que este convosco todos os dias, et a consumação do século. Mateus 28:20. E, quando a última trombeta soar e a vinda do Senhor se manifestar, saberemos que tudo o que vivemos é parte do grandioso plano de redempção de nosso Deus, que por amor nos chamou a sua luz. Portanto, amados irmãos e irmãs, lembrem-se de que cada de nós é parte da grande história de salvação. Convite para que caminhemos juntos, proclamando as boas novas, estendendo o amor que nos foi dado. E agora, eu vos digo, subscreva imediatamente a este canal, para não perder as próximas e poderosas histórias bíblicas. Deixo like agora para nos ajudar a espalhar a palavra de Deus através do algoritmo. Comente suas reflexões espirituais e como esta história bíblica impacta a sua fé. E compartilhe imediatamente este video com pelo menos 5 amigos que precisam ouvir a verdade de Deus.
Este a o momento de nos unirmos y ayudar a explorar a verdade biblica, pois somente os verdadeiros crentes compreendem a importância de apoiar conteúdo bíblico para alcançar mais almas para Cristo. Neo espir nem mais segundo.